I am Karunya, Assistant Professor, Department of Max CA, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, formerly SNR Science College, Coimbatore. In this video, we are going to learn about managing input-output files in Java. The first one is introduction. In our program, variables and arrays used for storing the data. In this approach, having some of the following problems. The first one is data is lost when a variable goes out of the scope or when the program is terminated, that is storage is temporary. It is difficult to handle large volume of data using variables and arrays. நம்ம variables and arrays வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா உன்னோட ப்ரோக்ராம்ல டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது. அதை வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டேட்டா இஸ் லாஸ்ட். எப்போ அந்த டேட்டா வந்து லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா உன்னோட வேரியபிள்ஸ் வந்து ஸ்கோப்ல இருந்து வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்க உன்னோட டேட்டாஸ் வந்து லாஸ் ஆகலாம். இந்த செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா உன்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து டெர்மினேட் ஆகுது. அந்த டெர்மினேட்டுங்கிறது வந்து எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது அப்படின்னா உன்னோட ஸ்டோரேஜ் வந்து டெம்பரரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க உன்னோட டேட்டாஸ் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. Here, what is mean by scope? A scope refers to the lifetime of your accessibility of variables. For example, if a variable is declared at the top of a class, then it will accessible to all the class methods. It declare in method, then it can only be used in that method. அதாவது உன்னோட ஸ்கோப்போட எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா உன்னோட வேரியபிள்ஸோட லைஃப் டைம் தான் வந்துட்டு சொல்லுது வந்து ஸ்கோப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னோட கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கிளாஸ்ல டாப்ல வந்து நீங்க எப்பவுமே வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றீங்க. அப்படி டிக்ளேர் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த வேரியபிள் வந்து காமன், அந்த கிளாஸ்ல இருக்க எல்லா மெத்தட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு அந்த வேரியபிள் காமன். இதை அந்த ப்ரோக்ராம் அதாவது அந்த கிளாஸ்க்கு அவுட் சைட்ல வந்து அந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்றோம்னா ஒரு ஸ்கோப்னு சொல்றோம். இதே வந்து மெத்தடுக்கும் வந்து தனியா ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு. அந்த மெத்தட் ஸ்கோப் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களோட அந்த பர்டிகுலர் மெத்தட்குள்ள வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அந்த மெத்தட்குள்ள மட்டும்தான் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். அவுட் ஆஃப் த மெத்தட்ல வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வந்துட்டு மெத்தட் ஸ்கோப்னு சொல்றோம். The next one is difficult to handle large volume of data. உங்க large volume of data வந்து ஹேண்டில் பண்றது வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா to overcome this problem by storing the data on secondary storage devices such as floppy disk or hard disk. The data stored in these devices using the concept of file. A file is a collection of related records placed in a particular area on a disk. A record is a collection of several fields and field is a group of characters. Storing and managing a data using the file is known as the file processing, which includes tasks such as the creating a files, updating a files and manipulation of data. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் யூஸ் பண்றோம். எதை நம்ம செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்னு சொல்றோம்னா ஃபிளாப்பி டிஸ்க் அண்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்னு சொல்றோம். அதுல வந்துட்டு எந்த கான்செப்ட்ல டேட்டா ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபைல் கான்செப்ட்ல வந்துட்டு டேட்டா ஸ்டோர் பண்றோம். இங்க ஃபைல்னா என்ன அப்படின்னா உன்னோட ரிலேட்டட் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு ஃபைல்னு சொல்றோம். இங்க ரெக்கார்ட் அப்படின்னா என்னன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் செவரல் ஃபீல்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க எம்ப்ளாயியோட டீடைல் எடுத்துக்கோங்க. அந்த எம்ப்ளாயியோட டீடைல்ல ஒரு கம்பெனில நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க. அப்ப ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கு ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அந்த ஒரு எம்ப்ளாயி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட என்ன சொல்றது எம்ப்ளாயோட ஐடி நம்பர், எம்ப்ளாயோட நேம், ஏஜ், அவங்களோட டெஸ்டினேஷன், சேலரி, இந்த மாதிரி தனித்தனியா அவங்களோட பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயிக்கு வச்சிருப்போம். அந்த இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு இதையும் டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்றோம்ல அதெல்லாத்தையும் சேர்ந்து அதெல்லாம் ஃபீல்ட்ஸ்னு சொல்றோம். அந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அந்த ஃபீல்ட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். அந்த ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்ஸ்க்கும் கேரக்டர்ஸ் வந்து தனித்தனி கேரக்டர்ஸ் வந்து இருக்கு. ஃபார் நேம் எடுத்துட்டோம்னா அந்த நேம்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஆல்பபெட்ஸ்ல கொடுக்குறோம். ஸோ அது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஆல்பபெட்ஸும் கேரக்டர்ஸ். இந்த குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் வந்து ஃபீல்ட்ஸ்னு சொல்றோம். The next one is storing and managing a data using a file is known as the file processing, which includes tasks such as creating a files, updating a files, and manipulation of data. The next one is concept of streams. In file processing, input refers to the flow of data into a program and output refers to the out of the program. Input to a program may come from keyboard, mouse, memory, disk, etc. Similarly, output from a program may go to the screen, the printer, the memory, and the hard disk. ஃபைல் ப்ராசஸிங்ல இன்புட் எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா உன்னோட ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா இன்டு ப்ரோக்ராம். அதாவது உன்னோட எப்படி நீ வந்து இன்புட் கொடுக்குறேன், எதை மூலியமா இன்புட் கொடுக்குறேன் அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதா இன்புட். அவுட்புட் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா உன்னோட ப்ரோக்ராம்ல இருந்து எதை நீ வாங்குற, எது மூலியமா வந்து நீங்க வாங்குறீங்களோ அதை ரெஃபர் பண்றது அவுட்புட். இன்புட் வந்து எந்தெந்த ஹார்ட்வேர் மூலியமா நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கீபோர்ட், மவுஸ், மெமரி, டிஸ்க், எக்ஸெட்ரா. இதே மாதிரி தான் வந்துட்டு உங்களோட அவுட்புட். எது மூலியமா நீங்க வந்துட்டு ப்ரோக்ராம்ல இருந்து அவுட்புட் டிஸ்பிளே பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்கிரீன், பிரிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் மெமரி அண்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபர்தர் யூஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. This is the diagram of relationship between the input-output devices. Here, all the inputs are sources, all the outputs are destination. All the inputs from the source to the program and all the outputs goes to the destination. The next one is
Java uses the concept of streams to represent the ordered sequence of data, a common characteristic shared by input-output devices. A stream in Java is a path along which data flows. It has source and destination. Both are physical devices or programs. The concept of sending data from one stream to another has made streams in Java a powerful tool for processing. Here, what is meant by ordered sequence of data? Ordered sequence of data means array list. Array list is a order sequence of element. An array list can hold data of multiple data types. In array list element or accessed via an integer index. அதாவது இங்க sequence of data, ordered sequence of data அப்படின்னா என்னன்னா array list தான் நம்ம வந்து ordered sequence of dataன்னு சொல்றோம். ஏன் அதை அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் டேட்டா டைப்ஸ் வந்துட்டு இதுக்குள்ள ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு எந்த ஒரு டேட்டா டைப்பாக இருந்தாலும் அரே லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பட் அரேல நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா சிங்கிள் டேட்டா டைப்பை தான் வந்துட்டு அரேல யூஸ் பண்ண முடியும். அதே அரே லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் டேட்டா டைப்ஸை ஒரே அரே லிஸ்ட்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா a stream in Java is a path alone which data flows. It has source and destination. Both are physical devices or a program. இந்த டயக்ராம்ல வந்துட்டு சோர்ஸ் இருக்கு, டெஸ்டினேஷன் இருக்கு. ஹியர் எதை நம்ம ஸ்ட்ரீம் சொல்றோம் அப்படின்னா is a path alone which data flows. இந்த path alone which data flows. இந்த பாத்ல எந்த டேட்டா வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லி சொல்றோம். Java stream classified into two basic types, namely input stream and output stream. Input stream extract the data from the source and send it to the program. Similarly, output stream takes the data from the program and send it to the destination. நான் முதல்ல சொன்னல அதே மாதிரி தான் இங்க இன்புட் ஸ்ட்ரீம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்க டேட்டாவை சோர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்குது. சோர்சஸ் வந்து என்னென்ன நம்மளோட கீபோர்ட் மவுஸ் அது மூலியமா நமக்கு சோர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு எதுக்கிட்ட கொடுக்குது அப்படின்னா உங்க ப்ரோக்ராம் கிட்ட கொடுக்குது. சேம் இதே மாதிரி தான் வந்து உங்க அவுட்புட் ஸ்ட்ரீமும் வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் கிட்ட இருந்து டேட்டாஸை வாங்கிட்டு டெஸ்டினேஷனுக்கு எப்படி கொடுக்குது, எந்த மாதிரி கொடுக்குது அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கிரீன் மூலியமா பிரிண்டர் மூலியமா கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அதுதான் முன்னாடி ஸ்லைட்ல சொன்னல அதுதான் வந்து இங்க டயக்ராமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். எப்படி அப்படின்னா உன்னோட சோர்ஸ், அந்த சோர்ஸ்ல வந்து இன்புட் ஸ்ட்ரீம் வந்து என்ன பண்ணுது, டேட்டாஸ் வந்து ரீட் பண்ணி எங்க கொடுக்குது அப்படின்னா உங்க ப்ரோக்ராம்க்கு கொடுக்குது. ஸோ இதே சிமிலர் டு அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்களோட ப்ரோக்ராம்ல இருந்து ரைட் பண்ணிட்டு அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் யூஸ் பண்ணி உங்க டெஸ்டினேஷனுக்கு அதாவது வேல்யூஸ் வந்து கொடுக்குது, அதாவது அவுட்புட் வந்து கொடுக்குது. இன் போத் த கேசஸ் த ப்ரோக்ராம் டஸ் நாட் நோ த டீடைல் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸஸ். The Java.io package contains a large number of stream classes that provides processing all type of data. These classes categorized into two groups based on the data types and their purpose. The first one is byte stream. The second one is character stream. Byte stream class to support for handling input-output operation on a byte. Character stream class support for managing input-output operation on a character. Java.io பேக்கேஜ்ல நிறைய ஸ்ட்ரீம் கிளாஸஸ் இருக்கு. அது வந்து எதை ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னா உன்னோட ஆல் டைப் ஆஃப் டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக யூஸ் பண்றதா வந்துட்டு என்னன்னா இன்புட் அவுட்புட் பேக்கேஜ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் கிளாஸஸ் வந்துட்டு டூ குரூப்ஸா கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கோம். என்னென்ன அப்படின்னா பைட் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் கேரக்டர் ஸ்ட்ரீம். பைட் ஸ்ட்ரீம் எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உன்னோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பைட்ல ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்க பைட் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதே வந்து கேரக்டர்ஸ்ல இது மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்க வந்து என்ன அப்படின்னா கேரக்டர் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் these stream classes contain specific subclasses to deal with input-output operation independently. We can also cross-group the stream based on the type of the source and destination. Source and destination may be memory, file, and pipe. Here, what is meant by pipe? Ability for two threads running in the same VM to communicate and cannot use the pipe to communicate with the thread in different JVMs. Note here, what is the thread? Thread is a single flow of control within a program. Stream classes வந்துட்டு நிறைய சப் கிளாஸஸ் இருக்கு. அது எதுக்கு அப்படின்னா உன்னோட இன்புட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வேண்டி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்ட்ரீம் கிளாஸஸ்ல வந்துட்டு எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன். அந்த சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிராஸ் குரூப் பண்ணிக்கலாம். அந்த சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் மேபி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உன்னோட மெமரியா இருக்கலாம், ஃபைலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா பைப்பா இருக்கலாம். நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு மெமரினா என்னன்னு தெரியும், ஃபைல்னா என்னன்னு தெரியும். பட் ஆனா பைப்னா என்னன்னு தெரியாது. பைப்னா என்ன அப்படின்னா உன்னோட ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உன்னோட ப்ரோக்ராம்ல த்ரெட்ஸ் இருக்கும். த்ரெட் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சிங்கிள்
single flow of control தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா த்ரெட்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் கிளாஸ் இருக்கு, சப் கிளாஸ் இருக்கு, ஒரு மெயின் கிளாஸ் இருக்கு. அந்த மெயின் கிளாஸ்ல தான் வந்துட்டு அந்த மூணுன்னு இருக்குல்ல, சப் கிளாஸ், சூப்பர் கிளாஸ் அண்ட் மெயின் கிளாஸ், இந்த மூணையும் 3 த்ரெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மூணு தனித்தனியா ஒரு சீக்வன்ஸா இருக்கு, அதுதான் வந்துட்டு என்னன்னா த்ரெட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இங்க என்ன எப்படின்னா த்ரூ 2 threads running in the same VM, அதாவது VMனா virtual machine. அந்த virtual machineல 2 த்ரெட்டும் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த 2 த்ரெட்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும். அதே வந்துட்டு இந்த பைப்ல வந்துட்டு வேற வேற VMsல வந்துட்டு ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, த்ரெட்ஸ் அந்த 2 த்ரெட்டும் டிஃப்ரெண்ட் VMsல ரன் ஆயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா பைப் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. The next one is, this is the diagram of stream classes. Stream class can be divided into 2 types. The first one is byte stream classes and second one is character stream class. The byte stream class again divided into 2 types, input stream and output stream. Input stream also divided in input stream based on the memory, files and pipe. These are grouped, cross grouped. Similarly, character streams. The next one is byte stream classes. Byte stream classes have been designed for creating and manipulating the strings. The files for reading and writing bytes. The streams are unidirectional. They can transmit the bytes in only one direction. Java provides 2 kinds of byte stream classes. The first one is input stream class and the second one is output stream class. Byte stream classல வந்துட்டு எதுக்கு டிசைன் பண்றோம் அப்படின்னா உன்னோட ஃபைலை வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கும் அதுல வந்து மேனிபுலேட் பண்றதுக்கும் வந்துட்டு பைட் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்றோம். பைட்ஸ்லாம் இது பண்றதுக்கு அதுல வந்து என்னென்ன, அதுல வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இன்புட் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் input stream classes. Input stream classes that are used to read 8-bit bytes include a superclass, input stream and number of subclasses for supporting various input related function. The input stream class defines some of the following methods to perform some input function. The first one is reading a bytes and the second one is closing a stream and third one is marking position in a stream and the fourth one is skipping ahead in a stream. The final one is finding the number of bytes in a stream. Input stream தான் வந்து இங்க சூப்பர் கிளாஸ். இது எதுக்கு அப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா உன்னோட 8-bit பைட்ஸ் வந்துட்டு ரீட் பண்றதுக்கு வேண்டி இன்புட் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் யூஸ் பண்றோம். இதுதான் வந்து சூப்பர் கிளாஸ். இந்த கிளாஸ்ல இருந்து நிறைய சப் கிளாஸஸ் இருக்கு. எதுக்கு அப்படின்னா உன்னோட நிறைய இன்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதுல வந்துட்டு மெயினா இந்த 5 திங்ஸ் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்குது. என்னென்ன அப்படின்னா உன்னோட பைட்ஸை வந்து ரீட் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் உன்னோட ஸ்ட்ரீம் அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உன்னோட ஸ்ட்ரீமோட பொசிஷனை வந்துட்டு மார்க் பண்றதுக்கு வேண்டி அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணலாம் அந்த ஸ்ட்ரீம்ல இருந்துட்டு ஸ்கிப் பண்றதுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எவ்வளோ பைட்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம். The next one is hierarchy of input stream classes. Here input stream is a superclass. These are the subclasses of input stream. File input stream, pipe input stream, byte array input stream, sequence input stream, object input stream, string buffer input stream, filter input stream. The filter input stream can be divided into 3 different types. The first one is buffered input stream, data input stream and pushback input stream. Here data input stream uses the data input. The data input is the interface of data input stream. Input stream methods. These methods used in input stream. The first one is read. Read a byte from the input. The second one is read byte B of array. Reads an array of bytes into B. Read bytes B of array int n int m. Reads m bytes into a B starting from nth byte. Available. Gives number of bytes available in the input. Skip n. Skips over n bytes from the input stream. Reset. Goes back to the beginning of the stream. Close. Close the input stream.
The next one is the class data input stream extends filtered input stream and implements the interface data input. So the data input stream classes implements the method described in data input. These are the methods described in data input. Read short, read int, read long, etc. இங்க data input streamங்கிறது subclass. அதை வந்து எதுல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா filter input stream. இங்க வந்து ஒரே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னா data input. The next one is output stream classes. The output stream classes define some of the following methods to perform some output operation. The first one is writing bytes, second one is closing streams, and third one is flushing stream. These are the methods available in writing bytes. Write a byte to the output stream. The second one is write bytes B of array, write all the bytes in an array to be output. Write byte B of array int n int m, writes m bytes from an array B, starts from nth byte. Close the output stream and flushes the output stream. The next one is hierarchy of output stream. Here output stream is a base class. These are the subclass of output stream. The first one is file output stream. The second one is byte array output stream. The third one is filter output stream, piped output stream, and object output stream. Here filter output stream is again divided into three types. The first one is buffered output stream, second one is data output stream, and pushback output stream. Here data output stream implements the data output as an interface. The next one is the data output stream extends the filter output stream and implements the interface data output. So the data output stream class implements the method described in data output. These are the methods described in data output interface. Write short, write int, write long, write float, etc. Data output stream வந்து subclass. இது வந்து எதுல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா filter output stream. Here filter output streamங்கிறது வந்துட்டு ஒரு சூப்பர் கிளாஸ். இதுல ஒரே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். என்ன இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா டேட்டா அவுட்புட். The next one is character stream class. Character streams can be used to write or read 16-bit Unicode characters. It can be divided into two different types. The first one is reader stream class and writer stream class. First one is reader stream class. Reader stream classes are designed to read a character from the file. Reader classes the base class for all other classes, and it functionally very similar to input stream classes, except input stream use the bytes while reader uses the characters. Reader methods. The reader class contains the methods that are identically to those available in the input stream. Reader stream class வந்து சேம் எப்படின்னா உன்னோட கேரக்டர்ஸை ரீட் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்றோம். எதுல இருந்து அப்படின்னா உன்னோட ஃபைல்ல இருந்து கேரக்டர்ஸை ரீட் பண்றோம். இது வந்து இன்புட் ஸ்ட்ரீம் மாதிரி தான். ரீடர் கிளாஸ் வந்து பேஸ் கிளாஸ். இதுல இருந்து நிறைய சப் கிளாஸஸ் இருக்கு. பட் அங்க என்ன பண்ற, இன்புட் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ்ல பைட் யூஸ் பண்றீங்க. பட் இங்க ரீடர் கிளாஸ்ல வந்துட்டு கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க. அங்க என்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி ரீடர் கிளாஸ்லயும் வந்துட்டு மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க. தீஸ் ஆர் த மெத்தட்ஸ் அவைலபிள் இன் ரீடர் கிளாஸ். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரீடர். ரீட்ஸ் எ கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் த ரீடர். Reads character B of array. Reads an array of characters into a B. Read characters of B of array. Int n int m. Reads an m characters into a B starting from nth character. Available. Gives number of characters available in the input. The next one is skip n. Skips over n characters from the read. Reset. Goes back to the beginning of the stream. The final one is close. Close the reader. The next one is hierarchy of reader stream classes. Here reader is a super class. These are the subclass of reader.
The first one is buffer reader, character array reader, input stream reader, filter reader, pipe reader. The next one is write stream classes. Write stream classes are designed to perform all outputs on the file. Write class is the base class for all other classes and it functionally very similar to output stream class. Write methods. The write class contains methods that are identical to those available in the output stream. Writer class வந்து எதுக்கு என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா உன்னோட எல்லா அவுட்புட் ஆப்ரேஷன்ஸுக்கும் வந்துட்டு ரைட்டர் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் யூஸ் பண்றோம். அதாவது உன்னோட அவுட்புட் வந்து கேரக்டர்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா அங்க ரைட்டர் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸ் யூஸ் பண்றோம். இது வந்து சூப்பர் கிளாஸ். இந்த சூப்பர் கிளாஸ்ல இருந்து நிறைய பேஸ் கிளாஸஸ் இருக்கு. அந்த பேஸ் கிளாஸஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா உன்னோட அவுட்புட் அதாவது ரைட் பண்ணணும், உன்னோட அவுட்புட் வந்து ரைட் பண்ணணும், இன் கேரக்டர்ஸ்ல ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்க யூஸ் பண்றோம். அது வந்து உன்னோட அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸஸ் மாதிரியே தான் வந்து ரைட்டர் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸும். பட் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா உன்னோட அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம்ல பைட் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ரைட்டர் ஸ்ட்ரீம்ல வந்துட்டு கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க. The next one is these are the methods available in writer classes. Write a character to the writer stream. Write characters B of array. Writes all characters in the array B to the output. The next one is write character B of array int n int m. These are the write m characters from array B starts from nth character. Close the writer streams. Flush the writers. This is the hierarchy of writer stream classes. Here writer is a superclass. These are the subclass of writer class. Buffer writer, character array writer, filter writer, piper writer. These are the subclass of writer classes. The next one is using streams. The both byte stream and character stream classes are known as input output classes. Not all of them are used for reading and writing operations only. Some perform buffering, filtering, data convention, counting and concatenation. These are the tasks involved in character stream classes and byte stream classes. The next one is other uses of input output classes. The java.io package supports many other classes for performing certain specialized function. The first one is random access file. The second one is stream tokenizer. The first one is random access file. The random access file enable us to read and write bytes, text and the data types to many location in a file. This class extends the object class and implements the data input and data output interface. IO package வந்துட்டு நிறைய classes வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். அதுல வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் ஃபைல் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் டோக்கனைசர். ரேண்டம் ஆக்சஸ் ஃபைல் எதுக்கு அப்படின்னா உன்னோட ரீட் பண்றதுக்கும் ரைட் பண்றதுக்கும் எதை அப்படின்னா அதாவது கேரக்டர்ஸையும் டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் பைட்ஸை வந்து ரீட் பண்றதுக்கு உன்னோட ஃபைல்ஸ்ல எந்த லொகேஷன்ல இருந்து வேணாலும். ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்றதா வந்து ரேண்டம் ஆக்சஸ் ஃபைல். இந்த ரேண்டம் ஆக்சஸ் ஃபைல் வந்துட்டு எதுல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்ல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம். இதுல இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். எந்த மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா டேட்டா இன்புட் அண்ட் டேட்டா அவுட்புட் இன்டர்ஃபேசஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் திஸ் இஸ் த டயக்ராம் ஆஃப் random access file, data input interface, data output interface. The random access file class is derived from object class. Here object is a superclass. Stream tokenizer. The class stream tokenizer, a subclass of object, can be used for breaking up a stream of text from an input text file. It is called tokens. Behavior of the tokenizer class is similar to the stream tokenizer class. The next one is using the file classes. The java.io package includes the class known as the file class that provides support for creating a file and destroying. The class also contains several methods for supporting operations such as creating, opening, closing and deleting a file, getting the name and size of the file, checking extents of the files and renaming the files, checking whether the file is writable or readable. Java.io package la vandu classes அது இந்த random access file string tokenizer மட்டும் இல்லாம உன்னோட ஃபைல் கிளாஸஸ் இருக்கு. அது வந்து எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நிறைய உன்னோட ஃபைல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு, ஓபன் பண்றதுக்கு, க்ளோஸ் பண்றதுக்கு, டெலீட் பண்றதுக்கு, அப்புறம் அதனோட நேம் அண்ட் சைஸை வந்துட்டு கெட் பண்றதுக்கு, அப்புறம் வந்து அதனோட ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து என்ன மாதிரி ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லி செக் பண்ணலாம். அப்புறம் ரீநேம் பண்ணலாம், உன்னோட ஃபைலுக்கு வந்து ரீநேம் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்துட்டு உன்னோட ஃபைல் வந்து ரீடபிள் ஃபைலா இல்ல ரைட்டபிள் ஃபைலா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம்.
இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா வந்துட்டு ஃபைல் கிளாஸஸ்.